with the economic condition A and B. And if you want to have something close to that point of interest, we're looking at some businesses or commercial. So you want to launch something near the factories, example, or near private companies. And then these are different options for you: commercial establishments, or you have also something in the, maybe near a supermarket or a mall. And then you want to have it somewhere close to the transportation area, is close to the train station or a bus station. So first we can generate that heat map. So this is the result of the input here. So this is the client data. So it's saying that this area has the 100% match based on what is the input on the left pane. So here, for example, in this you can zoom down to this particular kacamata. And then you can see your existing performance. If you have any outlets there, how many outlets are dormant. And you can also show your customer information. This is basically on the right is the information from customer. So it shows you which area. So here you can understand in this particular area you have only one store, but here you have say about 4 or 5, and you can understand what is the revenue which what is giving you a better business. Is it consumer oil and things, and then you can find the area of bond of interest for them. Also, this is the density, the area information, population, household, what is the gender composition, almost equal here, and there's the age. So you have the youngsters in the highest number here. So based on that, you can do effective sales routing. So now we can find it more, and we are using a Chapung area. Road by the areas, outlets. Also have the use cases. For example, power, we have a solid use case, but not in Indonesia, but already done in Australia. So probably if the issue is something similar, we can actually provide that solution for them. Thank you. We are manufacturing gloves in Medan, and we have got one of the most smart plant over there. Okay. And all our lines are intelligence, powered by PCS and SCADA. Okay. What your system can help is further improve the performance or the performance of the gloves, outcome. How can we use your system? So in terms of the industry internet system, so if there is something which is similar in terms of your industry or need, or where there's been more enhanced. So example, you say that it's already intelligent, right? So if it's intelligent, you have got lots of data coming from sensors. Yes. Sensors, the machine, and what is the operational, what is happening. So example, power consumption can be one of the aspects. So does it give you any kind of indicators when there's a fluctuation? The power, I mean, one of the example. It's more about how mechanically machines are operating. Yep. Like if there is a failure or there is a temperature difference from the boiler, yes, it will give you an indicator. It will already give an indicator. Yes. So based on the indicator, is there a reflective action taken immediately or not? So that is something which we can look upon. Yes, that also that data we are pulling into our database. Yes. And analyzing in some other way. Okay. So would it help us to analyze in a better way? Yes, in terms of making more efficient. Example, when you see the whole process, just not the machines. When we think about the process of the machines, example, the cloud making, what kind of one of the examples is that maybe the menu can be changed in a more efficient way. So those are the things which we can look at
business operational point of view, not only the machines there. So maybe you can think about that aspect, or maybe you can think about the sources, right? For example, where you're getting the source and how far or how soon you can get it. So if that is an issue for you, apart from the industrial data, so those are the things which we can look at, but just not the operational machine points. So we can look at other factors. So that I will want work. to explore further with you like Yeah, please, the next stage. Is the infrastructure for this like big data to support the high performance analytics or some kind of that. So your question is basically which is more important, the infrastructure or the data itself, right? So what would the answer is this: 80% of the whole data analytics is getting your data right. The data right is right now is that you have in the banks, in terms of the banks. So we are doing a project with one of the major multinational banks here in Indonesia. So what we understood with them is that they have different data from different sources. Like example, they have data from the ERPs, the data from different legacy systems, and then they have their own customized solutions too. So what we did is that we took everything, and there's a concept in big data called data lake. So we take all this data and put it into one proper format, and where all this data which is structured or unstructured, everything will be settled down there. So what happens is that that kind of amount of data from there, when it is already cleansed and ready to analyze, from that we can easily extract the data information. So when you speak, so the answer for you would be this: the first thing is that you need to understand how we can prepare the data first. Data preparation is the first thing. So once the data is prepared, and then you already find this, you can make this data into more understandable format. Then finally what you can do is analysis. Analysis is just you need different models, you need data scientists to work on everything. So that will be the 20% of the work. But the 80% of the work would be for you actually to prepare the data and to make insights. World Economic Forum di seluruh dunia ya. Jadi dia bilang sekarang blurring physical and digital divide. Jadi there's no longer perbedaan antara kita physical dengan digital. Contoh paling sederhana, Bapak Ibu di sini pasti sudah punya anak ya Pak, Bu, sudah punya anak. Kalau lagi makan sama anak-anaknya, apa yang anak-anaknya lakukan? Selain makan, megang iPad, main game di handphone, nonton video YouTube atau Netflix atau apa gitu ya. Nah itu yang kita maksud dengan blurring physical digital divide paling sederhana. Jadi kita melakukan kegiatan di dunia maya sama di dunia fisik udah jadi satu. Dan itu bukan hanya terjadi di dunia sehari-hari, juga terjadi di dunia pekerjaan. Sekarang pekerjaan kita kalau bisa udahlah via WhatsApp aja gitu ya, atau via apalah, Skype atau via Telegram dan lain-lain. Kalau tidak perlu ke kantor, gak usah ke kantor. Ditambah Jakarta makin macet banget sekarang, gitu ya. So tren itu apa yang akan impact ke dalam bisnis kita, dalam perusahaan kita? Tadi yang sudah disinggung oleh teman-teman data buat adalah bagian data dan analytics. Ditambahkan lagi tambah cloud. Kenapa sih harus cloud? Nah, nanti saya juga akan cerita. So 3 poin ini yang mau nggak mau Bapak Ibu harus hindari daripada Bapak Ibu jadi slow fish. Tadi dikutip oleh Klaus Schwab, dia bilang ini bukan lagi soal big fish makan small fish, tapi fast fish makan slow fish. Dan salah satunya adalah Microsoft juga punya mission untuk, kalau bahasanya bos saya Satya Nadella, dia bilang kita mau democratizing AI. Nah, gimana caranya AI itu saat komputer able to perform task normally required by seseorang. Jadi kalau dulu orang biasa di pabrik digantikan oleh mesin, sekarang orang yang ada kerja sehari-hari digantikan oleh AI. Ya, kalau jelek-jeleknya Bapak Ibu sudah pernah nonton Terminator mungkin gitu ya. Nah, kok itu jelek banget, tapi Skynet jangan, amin-amin jangan sampai kayak gitu ya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu sering nonton Marvel movie, Iron Man. Dari Jarvis di sana misalnya yang bantuin kerjaannya si Tony Stark sehari-hari. Nah itu contoh paling sederhananya. Ini kalau nggak salah di mana ya? Di New Zealand juga.
di New Zealand juga. Mereka RIS, mereka mendigitalisasi produknya mereka 95% dan resultnya improve staff productivity and collaboration. Nah ini saya kasih Pak, ini perusahaan digital, perusahaan farming kerang oyster. Mereka juga menggunakan, even perusahaan farming aja bisa menggunakan hal ini. Gitu. Nah kalau versi Indonesianya apa? Ini saya kutip dari Facebooknya Microsoft Indonesia. Nah jadi saya kasih contoh digital transformation di Garuda Indonesia. Beliau bilang banyak yang masih takut menggunakan teknologi komputasi awan untuk memperbaiki sistemnya karena khawatir bertentangan. Nah, hal ini perlu diluruskan berdasarkan pengalaman Garuda Indonesia. Teknologi dapat membantu sebuah perusahaan sekaligus menghemat biaya operasional. Ini bukan kata saya, kata Pak Denny katanya. Termasuk dengan kata Dirjen Pajak, gitu ya. So it's real. Yang saya omongin bukan hanya sekedar cerita, sekedar mimpi gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lebih lanjut bisa search aja di Facebooknya Microsoft Indonesia juga. So pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu di level board, direksi sudah punya agenda untuk melakukan digital transformation di perusahaan Bapak Ibu? Apapun itu tadi saya bilang, beyond your limit by your imagination. Terus jangan lupa kalimat ini saya selalu tekankan. Jadi the next customer kita adalah orang-orang milenial, seumuran saya. Orang-orang milenial yang sekarang mungkin masih sekolah, masih kuliah, masih baru awal-awal kerja gitu ya. Nah, gimana caranya perusahaan Bapak Ibu ready untuk menghadapi orang-orang milenial ini? Yang mana nanti kalau Bapak Ibu ketemu orang milenial, Bapak Ibu paksa mereka ke kantor jam 8 sampai jam 6, mungkin mereka nggak betah, gitu ya. Mungkin mereka, atau mungkin orang-orang milenial ini yang 1-2 tahun kerja pindah tempat lain, 1-2 tahun kerja pindah tempat lain, gitu. Dan it's really happening. Gimana caranya kita empower mereka untuk give something, untuk contribute to organisasi Bapak Ibu? Ya, benar kan? Oh ini yang pertama salah, yang kedua salah, yang ketiga salah, yang keempat mulai benar, kelima benar, keenam benar, dan selanjutnya sampai akhirnya dia bisa. Prosesnya sama, mesin learning itu prosesnya sama. Kita punya mesin yang seperti anak kita bisa ajarin sesuatu, dia proses, keluar output, dia bisa ingat. Oh kalau outputnya yang pertama itu salah, output kedua benar, ketiga benar, keempat dan sebagainya. Semakin lama dia semakin mahir. Ya, prosesnya kayak begini. Ya, kita buat training setnya sama learning algorithmnya. Kalau kita masukin masalahnya, berdasarkan training set sama learning algorithmnya ini model, training setnya ini jumlah apply modelnya berapa kali. Berdasarkan learning algorithm yang sudah dilakukan berkali-kali di training set ini, hipotesanya adalah apa? Yang menghasilkan nanti akan hasilnya di sini, estimated price. Misal, kalau di Jakarta kira-kira harga rumah yang ukurannya 150 meter persegi, size of house 150 meter persegi, berdasarkan modelnya sama training setnya, kita ngambil sampling. Oh di daerah Kebayoran Baru, di sana punya harga rata-rata kira-kira berapa? Udah gitu kita ngambil sampling. Oke, saya pergi ke Kebayoran Baru, ambil di daerah yang satu berapa harganya, daerah yang kedua berapa harganya, daerah yang ketiga berapa harganya, daerah yang keempat berapa harganya, sampai ketika kita semua lewati training set dan learning algorithm ini, kita dapat hipotesa. Kira-kira kalau di Kebayoran Baru harganya X misalnya. Nah ini hasilnya. Tapi yang melakukan ini sekarang adalah mesin, ya. Jadi contoh kayak begini. Sekarang banyak sekali teman-teman ini masuk ke case study. Banyak teman-teman yang mulai terjun
masuk dengan adanya momen pilkada ini, ya. Sekarang semua masuk ke area digital, ya. Jadi battle-nya udah masuk ke area virtual, ya kan? Kita lihat sendiri di sosial media kondisinya kayak bagaimana dan lain sebagainya. Nah ini ada orang-orang yang jeli bisa melihat opportunity, momentumnya dari situ. Even US sendiri kemarin katanya kaget. Ketika dia ekspektasi, nggak usah takut deh, Hillary pasti menang. Ternyata kenyataannya yang menang Donald Trump. Itu aneh sekali. Dan even US juga kaget dengan kondisi itu karena semua ternyata di drive dari digital. Nah, beberapa teman-teman yang di lokal di Indonesia mereka lihat momentum ini mulai dari udah agak lama. Dari pemilihan presiden yang sebelumnya, mereka udah terjun ke sana. Timnya apa ya? Tim apa ya?